Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for participating to this event. I'm also very glad to see Deputy Minister here, especially members of the European Parliament, and especially Greek entrepreneurs and representatives of private sector. I was told that you have already been briefed by our colleagues from the European Investment Bank how EFSI functions at the moment. So I will not repeat what has already been said, but I have a few ideas what could be done here in Greece, but everything depends on you. Everything depends on private investors, entrepreneurs, those who are representing business environment and business society here in Greece. But of course, public sector can also play a role as a facilitator, how to use all the opportunities what EU is providing at the moment. As you already know, there seems to be demand for EFSI kind of financing in all over Europe. EFSI is providing something which is lacking in large extent in the market at the moment. Everybody says basically that don't pump public liquidity to the market because the market is full of liquidity, but what is missing is risk financing. This problem or lack of risk financing comes from various issues. For instance, the banking regulation has changed, and in some countries, for instance here in Greece, non-performing loans are affecting or they have a negative effect to the leveraging and expanding credits, and there are several other things. And EFSI seems to fulfill the gap quite nicely. This is true especially when looking at SME financing. We already have 165 agreements between EFSI and commercial banks or national promotional banks on SME financing. And as a result of these agreements, 136,000 European SMEs will get financing. For instance, alone in Italy, there are 22 banks which have done an agreement with EFSI/EIF, and this will mean that 44,000 Italian SMEs will get financing because of those agreements. So my first message today is that we should look how it would be possible to use EFSI for small and medium-sized companies financing also here in Greece. Because it would be the fastest way to boost investment, fastest way to create jobs. Of course, everything depends on demand. And EFSI cannot compensate the measures what the government must do in order to improve confidence and competitiveness. But I'm sure that there is opportunities also here in Greece to invest in the future if financing issue can be solved. And there EFSI can play a role. So I'm interested in to discuss with the representatives of the Greek banks on the opportunity to use EFSI for SME financing. We need some local intermediary here in Greece to provide financing and to make an agreement with EFSI on SME financing. You also could pass a message to the banks, or if there are representatives of the banks in the audience, you could consider whether it's possible to use EFSI for your clients. The second message is that it's possible to create investment platform in order to pool together big amount of small size investments. And there we probably need public sector help. There should be somebody, for instance, Deputy Minister here, who is kind of coordinating the investment needs, financing needs, and putting together a platform which is providing both financing but also technical assistance. We have an excellent example of a platform
in France, Île-de-France, which is the region around Paris, they established investment platform which was capitalized by French public bank and by private banks. And also the region provided some equity to the platform. So basically, private banks, public bank, and region provided equity to the platform, and EIB/EFSI provided long-term, very cheap loans. And they are pooling together 40,000 households or 40,000 houses in order to renovate them and to become more energy efficient. So what I've been thinking, that this same structure or somehow modified structure could function also in Greece. We have been talking about to create a similar platform together with Cypriot authorities to Cyprus for tourism infrastructure projects. And I don't know what kind of demand there are in tourism sector in Greece, but if there is a demand for investment, this structure could function also here. So in order to use EFSI for relatively small size investments, you should have some sort of platform which is collecting together, putting together all those initiatives or all those opportunities. So this is my second message. Third message is that, and this is a message to government side mostly, the use of institution for growth in Greece could be a very good tool. I mean, it could complement the role of public financiers. So in many countries, national promotional banks plays a crucial role, especially in SME financing and providing some sort of public financing to private projects. And as you have an institution, it would be an excellent tool to complement the work what the public sector is doing. I know that EIB has an agreement with the institution on the cooperation. Also, we still have a challenge not only here in Greece but also in all the member states to raise awareness how EFSI functions. In some way we have kind of we have not been successful enough to explain that EFSI is not only for big public infrastructure investments, but it's also for small and medium-sized companies. It's for equity financing. It's for private projects, and that the private sector can directly contact EIB, and not even not in Luxembourg, but in this case here in Athens. So EFSI is part of the bank called EIB, and bank has individual clients, and there is no need for any sort of public approval or governmental approval if you want to have a customer relationship with a bank. So we are, and this is one of the reasons for my visit today. I try to pass this message through the media also, that as many Greek companies as possible would know that there is this kind of facility existing if there is a need for this type of financing. So, ladies and gentlemen, as I said for the beginning, EFSI is up and running. It's functioning very well. There are opportunities also here in Greece how you could use more than you have done so far EFSI financing. It can address the market gaps. It can help get financing in very difficult circumstances. But EFSI alone will not change everything. Authorities must keep going in the reform path. We saw quite encouraging signs of confidence a couple of years ago.
and it's possible to get the confidence back, and growth will follow the confidence. So everybody understands that all those reforms and budgetary measures are very, very difficult. They are very unpopular, and many times they are also very painful. Many people suffer already now, but unfortunately we are in a situation where we have to acknowledge that if somebody is broken, you must fix it. So that's why the commitment of the government to reform the country along the memorandum of understanding will stay very, very important. So I will stop here, and I'm ready to answer your questions if you want to answer something. And I also would like to hear your views, if we could do something for you, or if there is opportunities which we have not found yet. So EIB's Athens office and Commission's office here in Athens, we are ready to help if help is needed, and we are ready to, for instance, consult people who would like to establish investment platform. We can explain what is possible and work together with you. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω να πάρει το λόγο η Ευρωβουλευτής μας, η κυρία Σπυράκη, η οποία της κάνει τιμή να παρευρίσκεται. Έχουμε καλέσει όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, οι οποίοι όμως δυστυχώς λόγω των εργασιών που έχουν στις Βρυξέλλες δεν μπόρεσαν να απαντήσει. Παρακαλώ. Mr. Vice President, my name is Haris Economopoulos. I'm the President of the British Hellenic Chamber of Commerce and the first President of the Union of European Bilateral Hellenic Chambers of Commerce in Greece. I have a question. This is a commendable effort. We're working very closely with the EIB to promote this to private business people. But as you probably know, the main issue is neither government support nor government approval, but confidence in the political stability in the taxation system. And because of your position, in charge of development and investment, the private sector's main complaint is that reform in Greece has been superficial and have been only facing budgetary cuts. So my question is the following. Because private sector will not invest without confidence, and Greece ranks 174th out of 177 countries in new investment vis-à-vis the GDP. I think Yemen, Guadeloupe, and Zanzibar are only below us. Do you think that the reform regarding a steady political government cycle and a steady taxation system is within the priorities that any Greek government should have? And if yes, what is the Commission's approach on this? Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για να τις μαζέψουμε δύο-τρεις μαζί? Παρακαλώ, στον κύριο Αντιπρόεδρο, τι ερωτήσεις υπάρχουν? Δεν βλέπω κάποιο άλλο παραλέω. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Συγγνώμη. Υπάρχει ακόμα μία ερώτηση. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο εδώ στην πρώτη σειρά, στη δεύτερη. Καρακιουλάψη λέγομαι. Θέλω να πάρω τη σκητάλη από την κυρία Σπυράκη που μίλησε για το πρόγραμμα εξοικονομών κατοίκων. Δεν μπορώ να καταλάβω την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Αυτό το πρόγραμμα περιμένουν 10.000 άνθρωποι, περιμένουν εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου για τη διαμόρφωση των σπιτιών. Λοιπόν, και δεν κάνουν τίποτα. Τους έχουν τους ανθρώπους 2 χρόνια και τους παιδεύουν. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω πράγματι, ας πούμε, κλπ. Επενδύσεις δεν θέλουνε. Δεν θέλουν, ας πούμε, ο κόσμος να βρει δουλειά, δεδομένου ότι στον κλάδο των σπιτιών κλπ. Απασχολούνται δεκάδες επαγγέλματα. Ειλικρινά δεν μπορώ να τους καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στις απαντήσεις. Θέλετε, καταρχήν, ο Αντιπρόεδρος και μετά ζήτησε το λόγο ο κ. Χαρίτης. Κύριε Αντιπρόεδρε. Thank you very much.
The confidence is that most important. Everybody understands it. That if you are planning to use your money or your shareholders' money for something, you have to be confident enough that business environment will continue, or I mean, you have to see far enough in order to put the money to somewhere. Otherwise, there are always opportunities to use the same amount of money for somewhere else, or not to use it at all. So that's why issues like taxation, permitting constructions, for instance, long-term energy policies are very important. So even though some reforms may have a negative impact in short term, but if they create efficiency of the society in the long term, it's worth doing. I will not start giving advices what should be done, because I think everybody knows, and there are commitments from the government in the memorandum of understanding to do some reforms. I think they are right things to do, but the confidence is crucial. We saw better confidence or confidence improving a couple of years ago, and it was very promising path. And I do hope that we could come back to this and start improving confidence, because then many issues would solve by themselves. There's, I mean, the better the confidence is, the less kind of supporting measures are needed. I wish the government understand the importance of confidence, and I'm sure that they do. Maybe a couple of other issues. It was very good that Mrs. Jyrki told about examples, because those examples tells more than the explanation how EFSI is functioning at the moment. I would like to add a couple of other examples. In Denmark, they established a private investment fund together with EFSI, which finance renewable energy projects in Northern Europe. The projects can be smaller or bigger projects, but the beauty of the fund is that EFSI provided equity to the fund, which is in junior position to the other equity. And the other equity came from pension funds. It's the first time I hear that pension funds are ready to invest in new technologies and small size investments. But it is, in Danish case, it was possible because EFSI provided first loss guarantees. So basically, EFSI is taking the first hits if there are losses in the projects. So pension funds found it interesting because they can get better return than investing in government bonds, and somebody's covering part of the risk. So that was the reason, that was the way how they could crowd in private money for productive investment, and even the smaller investment. Also, one thing I want to mention is that it's possible to use structural funds together with EFSI. Sometimes, for instance, if you remember what I told about the French energy efficiency platform, structural funds in Greek case could provide equity to this kind of platform. So there is no need for using kind of or raise the public spending, because you already have a big amount of structural funds. They could be used as an equity to the platform, together with some private equity. And EFSI can participate in these issues. And then the platform could be used for tourism sector, for energy efficiency, or for whatever, agribusiness or food industry. We also have, you have probably been told, European Investment Advisory Hub, which serves both public and private investors.
in order to improve the quality of project or in order to get information how to use EIP resources or structural funds or whatsoever. We established these advisory services last autumn in September, and already now we have had some 100 advising requests, and most of them come from private companies. They have contacted advisory services and got some help. Final point is that in the coming days there will be a disclosure of the first Greek project, which is very positive sign, and I hope that it will give an example to the other companies how EFSI can help also them if there is a need for this. But I will stop here and give the floor to the Minister. Το μικρόφωνο παρακαλώ στον κύριο Χαρίτση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα την πρόθεση να τοποθετηθώ για δεύτερη φορά. Το έκανα το πρωί. Νομίζω ότι και από την εισήγησή μου προσπάθησα να δείξω ότι δεν είναι εδώ το πεδίο. Νομίζω και σήμερα και σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και το απέφυγα επιμελώς να το κάνω. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής. Επειδή έγινε μία αναφορά στο ζήτημα του εξοικονομώ και συνολικά των πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο, αν μου επιτρέπετε και μια προσωπική αναφορά, επειδή προέρχομαι και από αυτόν τον κλάδο, το αντιμετωπίζω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Λοιπόν, έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το τελευταίο διάστημα για το κομμάτι της εξοικονόμησης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα από το προηγούμενο πρόγραμμα σε σχέση με το εξοικονομώ κατοίκων, με δικαιούχους οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις προχώρησαν και στην υλοποίηση του έργου και στις σχετικές δαπάνες, αλλά λόγω εξάντλησης των πόρων του προγράμματος δεν μπορούσαν να πάρουν την σχετική αποζημίωση. Άρα, μια πολύ βασική εκκρεμότητα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, με χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι δεν έχουν πάρει την αποζημίωσή τους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται για να βρούμε μια λύση και να προχωρήσουμε στο νέο εξοικονομώ πάρα πολύ σύντομα από το ΕΣΠΑ 14-20. Παράλληλα όμως με αυτό, και χαίρομαι επειδή και ο Αντιπρόεδρος στην εισήγησή του το ανέφερε, αλλά και στα παραδείγματα που η κυρία Σπυράκη ανέφερε από άλλες χώρες. Το είπα και εγώ το πρωί για τη δική μας περίπτωση. Ο ενεργειακός κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι ο κατεξοχήν κλάδος, ίσως, αν θέλετε, που θα μπορούσε να υποφεληθεί από το σχέδιο Juncker. Ήδη, όπως είπα και το πρωί, από τις 42 προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τη δική μας τη μεριά, έχουν μπει στο shortlist, οι 20 αφορούν τον ενεργειακό κλάδο. Και μάλιστα, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την EIB για την υποστήριξή της. Οι συζητήσεις οποίες έχουμε κάνει και είναι σε προχωρημένο στάδιο αφορούν ακριβώς και ένα τέτοιο πρόγραμμα Umbrella, είναι μια πλατφόρμα η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε έργα με μικρότερο μοναδιαίο, αν θέλετε, κόστος, στην ενεργειακή εξοικονόμηση και μάλιστα και στο δημόσιο και σε δημόσια και σε δημοτικά κτίρια, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα στη χώρα μας με έναν συστηματικό τρόπο στο παρελθόν. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, τα ελληνικά κτίρια, τα δημόσια και δημοτικά κτίρια είναι τα πλέον ενεργοβόρα σε όλη την Ευρώπη. Άρα εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για δραστηριοποίηση και για προσέλκυση κεφαλαίων, αλλά και για, αν θέλετε, αναθέρμανση ενός ολόκληρου εύρους παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το ενεργειακό κλάδο. Αναφέρομαι στον κατασκευαστικό κλάδο και τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα project το οποίο το δουλεύουμε μαζί με την EIB και είμαι πολύ χαρούμενος που προχωράει σωστά. Επίσης, ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό που είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, η συμπληρωματικότητα των πόρων. Το είπαμε και το πρωί. Η δυνατότητα δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το σχέδιο Juncker μαζί με πόρους από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ, και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και νομίζουμε ότι αυτή είναι μια πολύ βασική καινοτομία και του σχεδίου Juncker που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο, να ευχαριστήσω την EIB και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και σε κατηδίαν συνάντηση αργότερα να τα πούμε λεπτομερέστερα και με τον κύριο Αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Προσήλθε και η άλλη υφυπουργός του Υπουργείου. Παρακαλώ το μικρόφωνο στην κυρία Τζάκρη, που θέλει να μας πει δύο κουβέντες. Ότι η αρχική του πρόβλεψη ήταν να ολοκληρωθεί προς το τέλος του Ιουνίου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε δώσει και με τις κατευθύνσεις που έχετε δώσει, αξιολογούνται, να το πω κατά αυτή την έννοια, κατά προτεραιότητα, έργα τα οποία έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, δημιουργούν θέσεις εργασίας και εντάσσονται στον ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας. Και μάλιστα ως πρωτοπριοποιημένοι κλάδοι είναι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο τομέας της βιομηχανικής παραγωγής με τη συμβατική της έννοια, ο τομέας επίσης των ΣΔΙΤ, έχω δίπλα μου και τον κύριο Μαντζούφα, καθώς επίσης και της λεγόμενης τουριστικής βιομηχανίας. Γενικά κλάδοι που είναι απολύτως πρωτοπριοποιημένοι και συμβατοί και στα πλαίσια της εθνικής μας οικονομίας. Η πολιτική συγκυρία θα έλεγα ότι είναι κάτι περισσότερο από ιδανική, λόγω του γεγονότος, όπως αναφέρθηκε και από την κυρία Σπυράκη, ότι παρακάμπτονται τα κυβερνητικά όργανα και τα εγχώρια, η εγχώρια διοικητική διαδικασία. Είναι μια απευθείας διαδικασία, απευθείας στο European Fund for Strategic Investment. Και είναι γνωστά επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα να πω σήμερα εδώ, και είναι για αυτό το λόγο ζήτησα και είναι και η παρέμβασή μου, είναι ότι θα πρέπει να παρενέσουμε τους ενδιαφερόμενους. Αντιλαμβάνομαι ότι το ενδιαφέρον είναι έκδηλο και μεγάλο, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το πλαίσιο είναι απολύτως ανταγωνιστικό. Υπάρχει δυνατότητα το πακέτο αυτό να αξιοποιηθούν 300 δισεκατομμύρια συνολικά πόροι, με τη μόχλευση και με τη διαδικασία των εγγυήσεων και γενικά όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που δίνονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επενδυτών. Για να βρεθούμε όμως στο διάδρομο, στην αίθουσα αναμονής, θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, να οριμάσουν τα έργα τους αυτά. Εκτιμώ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα. Μπορεί να μην μπλέκονται απευθείας οι τραπεζικές τράπεζες. Θα πρέπει όμως τα έργα αυτά, οι προτάσεις αυτές για χρηματοδότηση, να είναι απολύτως όριμες και να κρίνονται με τη λογική του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, ότι πληρούν τις προδιαγραφές αυτού. Επομένως, η παρένεσή μου είναι προς τους Έλληνες επιχειρηματίες, προκειμένου να βρεθούν στην αίθουσα αναμενής που θα οδηγήσει και στην θετική αξιολόγηση, αλλά και στην ετική ένταξη και χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων, να προετοιμαστούν. Και προς την κατεύθυνση αυτή, αυτό που θέλω να τονίσω, και όσον αφορά το δικό μου πεδίο ευθύνης, ότι είμαστε έτοιμοι ως κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι δεν εμπλακόμαστε άμεσα, να τους παράξουμε την απαραίτητη στήριξη και υποστήριξη ώστε να βρεθούν πραγματικά πολύ πιο εύκολα στην αίθουσα αναμενής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις και απαντήσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε κάτι να μας πείτε για να κλείσουμε? Yeah, thank you very much. Just very shortly, that if somebody is interested in to see what kind of projects EFSI has already financed, you can find all the projects which have already signed from European Investment Bank's website. Sometimes it's very interesting to look at the projects and what the others have done, so it gives an impression what can be done also here in Greece. EFSI is demand-driven fund because it's part of the bank, and how much it is used depends very much on the clients or potential clients. Public sector can help, especially when establishing platforms and maybe in some other areas, but mostly the use of EFSI depends on private sector. So we are ready to help to establish platforms if there are demand for this kind of tool, and then the fastest way to have concrete, tangible results would be to find an intermediary for SME financing. It can be either a commercial bank or something else. So I wish we have managed to raise a little bit more awareness, and I do hope that if there's a need, you can use the opportunities what we are offering. So EIB is an excellent bank operating here. EIB's office, local branch, have been capitalized by new persons lately, and EIB is investing heavily in Greece. So I hope that our tools are useful for your purposes. Thank you very much.
Ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας. Καλό απόγευμα.